നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തി എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം അദ്ദേഹം ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചതാണ്. ശ്രീ CB ഗണേഷ്. അദ്ദേഹത്തെ CB എന്നാണ് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമസ്കാരം സാർ. അപ്പം ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. നമുക്ക് അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ഈ ബാങ്കിങ് മേഖലകളിലെ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയ പ്രവാസികളുള്ളത്, മലയാളികളുള്ളത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ, ഒമാൻ അറബ് ബാങ്കിൻ്റെ CEO എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപൂർവമാണ്, അധികം ആളുകളില്ല. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായെന്നുള്ളത്? എനിക്കറിയാം താങ്കൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ SBIയിലും മറ്റും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. UAEയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം ഒന്ന് പയറ്റി തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിലെത്തിച്ചേർന്നത്? ഏതൊരു കേരളക്കാരൻ്റെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഗൾഫിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എൻ്റെയും ഞാൻ സിൻസ് ഐ എം ഫ്രം കേരള, എൻ്റെയും പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിംഗപ്പൂരിലൊരു ബാങ്കേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ലഞ്ച് സമയത്ത് ഒരു ടേബിളിലിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു GCC ബേസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് CEO ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒമാനിൽ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ക്യാൻ യു ജോയിൻ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗൾഫിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫിൻ്റെ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു 1 വീക്ക് ഇവിടെ വരൂ, യു ജസ്റ്റ് സീ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഡിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വന്നു, 1 വീക്ക് ഇവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ബഹ്റൈനിലും UAEയിലും ഒമാനിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 15 ഇയേഴ്സായി ഈ ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, നമുക്ക് ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ, ഈ ബാങ്കിങ് ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനായിട്ട് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം? ബാങ്കിങ് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വളരെ സിമ്പിൾ ബിസിനസ്സാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ആർക്കും ഈ മേഖലയിൽ വന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഷൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും വളരാനും ആർക്കും സാധിക്കും. അതിന് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലൊന്നും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്, യെസ്, യു നീഡ് ടു ഹാവ് സം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് IQ and EQ. Anybody who has got a balanced IQ and EQ can grow in banking industry. ഓക്കെ. ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഗൾഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ് മേഖലകളിൽ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേജർ ബാങ്ക്സ് ആർ മെർജിങ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇത് ഒരു തരം ഇക്കോണമി ഓഫ് സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒമാനിലെ ബാങ്കിങ് മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? സോ ഈ ബാങ്കിങ് കൺസോളിഡേഷന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ യുവർ ബാങ്ക് ഈസ് ടോപ്പ് 5 വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. സോ ബാങ്കിങ് കൺസോളിഡേഷന് ബാങ്ക്സ് ആർ ഗസ്ലേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ബാങ്കിൽ എവറി 2 to 3 years യു ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ പമ്പിങ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ബാങ്ക് ബിസിനസ് വർക്ക്സ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ബാങ്കിങ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവറി 1 riyal you invest in a bank, we can create a balance sheet 10 times of that 1 riyal. And then banking is only industry where but you have regulations like Basel and all those things. In spite of that, how can they do that? Within those Basel guidelines only, I'm saying we can generate 10 times of balance sheet size for every 1 riyal invested as a capital in a bank. But however, since bank has to continuously grow, you have to continuously pump in money as share capital. So that's why I said guzzlers of capital. So that's one thing, right? But in the case of a recapitalization നടക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിങ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. It's not a that depends on whether you are a government bank or a private bank, right? Most of the banks are private based banks. It's not government banks. So they have to raise this capital from the market. You have to go for right issues and bonus issues, various so you have to raise from the capital, not from government support. So that is one reason. Second, the technological advancement happening in banking industry. You need to continuously invest money for technology to introduce latest technology. So it requires a lot of huge investments. And third most important part is all competition from fintech industries, which we will talk about on fintech. So these 3 things are making banks to rethink their strategy, and the one way to survive this is to become big.
That is the background in which you have to look at the consolidation happening in the banking industry, whether it is in GCC or outside GCC. അപ്പോൾ ഈ കൺസോളിഡേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിൻടെക് ടെക്നോളജി ഡിസറപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിൻടെക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, സീംലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ബാങ്കിങ് മേഖലയെ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് അനുകൂലമായിട്ടാണോ പ്രതികൂലമായിട്ടാണോ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്? സി, പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഗുഡ് ഫോർ ദ പബ്ലിക്, ഗുഡ് ഫോർ എവറിബഡി. ഓൾ ദീസ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്, ഫിൻടെക് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഹ്യൂജ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, ദ വേ വി ഡു ബിസിനസ് ഇൻ ബാങ്കിങ്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ, the basic function of a bank is nothing but take deposits and lend money and get your margin. But the way we do this is getting changed thanks to fintech. Okay, the way of borrowing or the way of taking deposit, the way of lending, or the way how you transact this money or transport this money is getting changed thanks to fintech. നമ്മൾ ഫിൻടെക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫിൻടെക് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഡിസ്റപ്ഷൻ വന്നപ്പം ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് ആസ് എ കരിയർ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പം, അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഒരു കരിയറായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതായത് ടു എക്സൽ ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൊഫഷൻ? Right. See, when we talk about career, let's start with now. Most of the people go for MBA, right? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും we have done MBA from here, there, etc. So MBA has become an entry level qualification today. Unlike olden days where MBA was treated as like some high level qualification, today is an entry level qualification. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുക്കിനും നമുക്കിപ്പോൾ MBA-കാരുണ്ട്, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പറയാനുള്ള MBA-കാരെ മുട്ടിട്ട് നടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ആരംഭത്തിലൊക്കെ യു ഹാഡ് CAIIB ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സ്റ്റഡീസിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത്? Right. So I'm going back to MBA, right? MBA is definitely you need as a entry level qualification, which helps you in getting into a job. Right, and if you have an MBA from a prime institute like from IIMs or like IITs, etc., that gives you a slight advantage in getting an entry into a job. But there ends. Then thereafter, it is no longer an advantage. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ യുവർ ട്രെയിനിങ് ഇൻ IIM കൽക്കട്ട, ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് യു ഇൻ യുവർ കരിയർ? See, as I said, it helps you when you are getting into a job, when you are not an entry level job, even when you are lateral movements also, definitely it helps. Yes, okay. Right? But thereafter, to succeed in a job, that's not enough, because it's treated as a general qualification, general management qualification. You need to have specialized qualification. These are the times when people are looking at your specialization. For example, in banking, it's like IT jobs, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ജോബ്സ്, ഇതൊക്കെ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജോബ്സ് ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് എൻ MBA is not enough. You need to have certain specialized qualification. For example, those times CIIB was a specialized qualification, but it's no longer treated as such a specialized qualification. You have, for example, risk management specialist. You have qualifications like FRM. It's treated as a specialized qualification, right? And if you are getting into IT related jobs, you have a number of specialization in IT. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചോളാം, why is that we have fewer bankers from Kerala? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ, യു ഹാവ് സേതു ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സുരേഷ് കുമാറുണ്ട് വിത്ത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, ബാങ്കിങ് ആസറ്റ്സിനോ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണ് പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മച്ച് ബിഫോർ എനിബഡി തോട്ട് അബൌട്ട് ബാങ്കിങ്. റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാലത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലാണ്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചരിത്രം മുമ്പോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ബാങ്ക് എന്തുകൊണ്ട് വളർന്നില്ല? Of course, Federal Bank has its own SBT. Right. No, probably to replying to your question, why people from, you don't see too many people from Kerala into banking sector. Yeah. I think it's more of a, not only about Kerala, all the youngsters, they change in their preferences. Probably they are not interested in banking job from morning 9 to 5 o'clock kind of jobs. The current millennials, their interests are completely different. They want more exciting jobs. They want to be in startup companies,
So probably that could be the reason. I mean, ഓക്കെ. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒമാനിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബാങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് നിരന്തരം ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെദർ ടു ഓപ്പൺ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഓപ്പറേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാകാം, ബോറോയിങ് ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസി സംരംഭകരെയൊക്കെ. അവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികളുടെ ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ്? ബട്ട് സി ജനറലി പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒമാനിൽ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഇൻ അതർ ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദർ ഇസ് നോ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് അമംഗ് പ്രവാസീസ്. ഓക്കെ, ആ കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. റൈറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഇവിടെ വരിക, മേക്ക് സം മണി, സ്റ്റാർട്ട് സെൻഡിങ് ബാക്ക് ഹോം ഫോർ 2 things. ഒന്നില്ല വീട് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫാമിലി ദെയർ. സോ ഈ സേവിങ്സ് എന്നുള്ള ആ ഹാബിറ്റ്, ഒരു കൾച്ചർ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ, ആൻഡ് ഫോർ വിച്ച് മെനി പീപ്പിൾ ആർ പേയിങ് എ ബിഗ് പ്രൈസ്. That is typical of Muscat, Oman, or what about other Gulf countries? Same, it is same across. വളരെ ഒരു അലാമിംഗ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സർവേ വാസ് ദെയർ. ഇൻ ദ സർവേ ദേ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് only 10% ഓഫ് പ്രവാസികൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. And once they go back after 20 years or 15 years, even after 30 years also, they go back to a debt trap. ഒരു ഇതിലേക്ക് കടക്കണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദേ ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഇൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകാം, അതായത് ഇൻ ദ ട്വലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സാഡ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഒരു ബാങ്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Right. So you touched an important point. Okay, this requires some discussion. Right, savings habit illa survey is absolutely 100% right. Now what we need to do, what a person non-resident Indian should take care of and should do is, of course, starting first saving habit. When we say savings habit, savings can be in different forms. It can be in the form of a bank deposit, it can be in the form of a gold, it can be in the form of real estate, etc. Generally, even those who have got savings habit among NRIs, preference is for first real estate, followed by gold, then to some extent bank deposit. I am talking about those people at least who have some habits. If at all they do that. If at all they do. Yeah. Absolutely right. But again, major chunk goes for real estate in the same order, then gold, then only even bank deposit comes. Because bank deposit always gives you better liquidity, may not be a good return. But talking about returns, for example, there are other avenues available, right? For example, stock market, equity investment. It is risky, no doubt. But for a normal person who is not well versed with the stock market, the best option is to go for mutual funds. In mutual, because there are SIPs. Yes, through SIP route. See, you can invest in mutual fund in various forms, but salaried people, SIP is the best one. So every month you are earmarking a small amount which goes into the mutual fund, and there are professional fund managers who knows the stock market, who invest on your behalf, and whichever track record you look at, over a period of time of 20 years, 25 years, you will make double of bank return. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും, അതായത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വൈസോട് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രവാസികളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ, സേവിങ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റാണ്, ബാങ്കുകളുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈയിടെ മാത്രമേ അത് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 5.5 to 6% ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും, ആൻഡ് ഇഫ് യു അഡ്ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവർ റിട്ടേൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. പക്ഷേ ഇത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ദേ സ്റ്റിൽ നീഡ് എ വെരി ഗ്യാരൻറ്റീഡ് they want to protect their capital. അത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ there are options available now. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു, അതായത് നമ്മൾ 61,000 ഒക്കെ സെൻസെക്സ് പോവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺസ് ഫ്രം SIPs നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, അത് കുറച്ചും കൂടെ ആ കൾച്ചർ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിട്ടേൺസ് കുറവാണെങ്കിലും, again, as safe deposit, prudent financial planning, you need to have, normally they say your 1 year of your expenditure should be there in a fixed deposit of a bank, so which will come to your rescue any point of time from a liquidity perspective. Okay. We are not suggesting that one should put the whole money into stock market. Yeah, certain percentage of your saving should be in the form of stock market, in the form of mutual funds. Okay. Using professional fund managers. ഈ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മസ്കറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ല ഒമാനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പ്രവാസികൾ 2-3 കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്കൊന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കാരും ഈ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
You have HNIs ഉണ്ടാവും, they may have more എന്താ പറയുക റിട്ടേൺസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് they may be actually depositing more or their banking facilities അവൈൽ ചെയ്യുന്ന കുറേ ആളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു ബാങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏത് വിഭാഗക്കാരുമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? See, as a banker, you deal with all sort of people, whomever you said. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, ഈ സക്സസ്ഫുൾ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, HNI clients, etc. In the last 20-30 years, Gulf region has produced a lot of such millionaires, Indian millionaires, who have came here, made money either from their profession or through business, etc. So these people, there are certain things they need to take care of, especially in today's complicated world. See, I have seen many people do not plan when they go back to India, how are they going to manage the wealth which they created from here? It's a tax-free wealth, right? But when you go to India, it completely changes. You need to be aware of income tax, wealth tax, inheritance regulations, etc. So people should be aware of that, number one. The second is, worldwide, because of anti-money laundering rules and regulations, there are a lot of new complex regulations are coming in. So they should be aware of, for example, FATCA regulations, which is a US regulation. Yeah. Second is something called CRS, that is for people from other countries, etc. And from India we have FEMA. Yes. So one need to be aware. See, you need not study each and every link, but you need to have proper support in the form of advisor. You know, there are good financial planners and advisors from India. So many of these HNIs need to take the services of these people, considering the complexity of regulations. ഓക്കെ, ഈ ടെക്നോളജി ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു അശനിപാതം പോലെയായിരുന്നു നമുക്ക് വന്നിരുന്നത് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി. അത് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തെ പാടെ മാറ്റിമറിച്ചു. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു, വരുമാനം കുറഞ്ഞവരുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പല ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രവാസികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്? അപ്പോൾ ആസ് എ ബാങ്കർ, ഹൗ യു ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദം? Right. So it was the darkest period, 2 years. Everybody suffered, whether in whichever industry you are, or whether you are a professional businessman, wage earner, everybody was affected, to be honest. Now, from a banking perspective, banks faced the biggest challenge in terms of recovery of their loans, for example, right? And especially SME segment, we call small and medium enterprises segment, because their businesses were completely shattered. There were no cash flows, right? So most of them couldn't survive. So thanks to many support from many of the central banks and the governments, banks could introduce a lot of measures. These are mainly driven by both government and the central banks of the respective countries. For example, in Oman central bank has came out with a lot of friendly measures to help these borrowers. For example, we gave them long repayment period. During 2 years of COVID, we completely frozen the repayment. So you need not, even if you are supposed to pay the bank some money, repay the money, we put a freeze on it. So you are given time. And now after that COVID ended, again bank came back with a long repayment period. Because even today, your cash flows are not fully visible. You don't know how your cash flows are going to be for next 3 to 5 years, because you are just starting after the 2 years of darkness. So banks said, okay, you take your time, we know you don't know what's going to be your cash flow, so we will give you another 5 to 10 years longer repayment period. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീറ്റെയിലിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിൻക്വൻസി മസ്റ്റ് ബി വെരി ഹൈ, ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി മോർ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫേസ് ചെയ്തത്? കാരണം ഇവിടുത്തെ UAE സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നു, ഇവിടെ ഈ ചെക്ക് ബൗൺസിങ് ഈസ് നോ മോർ എ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഒമാൻ ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ലീനിയൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികൾ അത് ഫേസ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ സ്റ്റിൽ ഫേസ് ജയിൽ ഇഫ് യു ആർ എ ഡിഫോൾട്ടർ. Yeah, see, this is... അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ? I think it's a very good point. Every NRI should be aware of this. See, our business starting, they do many mistakes, right? And if you make a mistake, you will be paying a big price when you are outside your country. And so this issue of bouncing of check is a criminal offense, and so they need to be very careful in terms of managing their businesses, managing their cash flows. They cannot afford to go back on their commitments.
ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഈ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് ദേ മേ അബ്സ്കോണ്ട് ഓൾസോ. സോ വാട്ട് ആർ ദ ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ദേ വിൽ ഫേസ് ടുമാറോ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ ദേ ഡു ദാറ്റ്? Yeah, so one is you spoke about check bouncing as a criminal offense. Yeah. That helps the banks in stopping people from fleeing the country. For example, when a check is bounced, the bank through the court can put a travel ban on expats who are traveling. So that's why I said they need to be very, very careful. Before dishonoring or before non-meeting, what do you say, commitment meeting. And second, there is a regulation between, for example, Oman and India, under which suppose we get a judgment through Oman court against an Indian expat for whatever dues. Once we get it, we can go and file a case in Indian court to proceed against that expat. Oh, okay. It's only in the case of Oman, but no, UAE has done it actually. If you have a judgment from the court, it can be executed. Then you can actually proceed further in an Indian court. Absolutely. Same is for Oman also. So which what clearly says is, don't think that you can commit a fraud or a default and fly back to India. Which means says that the long arm of law will reach you even if you are escaping to the country. Absolutely. Those days are over when you can go and hide somewhere in some parts of India. So that's a good message we should give to our പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സംരംഭകർ, ഇവിടെ SME, you have, I don't know what is the percentage of your financing SMEs there. അവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രവാസി സംരംഭകരുണ്ട്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഈസ് വെരി ലോ. If you look at, many people don't know what are the facilities offered by the banks. So you have factoring service there, you have so many, even trade credit insurance is there. ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവൈൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവല്ലേ? Right. അതെന്തുകൊണ്ടാണത്? So since you spoke about SME segment, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക്സിനൊരു പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഈവൻ ഒമാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് കാൾഡ് of your total loan, 5% of your loan by every bank should be for SME sector. This is to help and protect SME sector. In fact, our bank was one of the first bank to achieve that 5% criteria. This is basically to protect SME. Now coming back to your other point, the lack of financial literacy among entrepreneurs, SME owners and founders. This is a biggest challenge today. I have, from my 30 plus years of banking experience, ഞാൻ കാണുന്ന പല SME ബിസിനസ്സും ഫെയിലാകുന്നത് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, നോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദെയർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദെയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. I used to joke around. Some people think that cash flow coming from a sale proceeds is a profit. So to that extent, financial literacy is very low among entrepreneurs. അത്യാവശ്യമാണ്. അത് തന്നെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. Thank you.